Take it. Okay, hold on. Okay, so today we will discuss inshallah the electrical resistance. আমাদের কিন্তু সময় নেই, হ্যাঁ? নেক্সট টিউসডেতে একটা সিটি প্ল্যান করছি আমি, ক্লাস শেষে জানাই দেব। তুমি না দিলে তুমি দিবা না? না, এখানে ভোটিং এর কিছু না। ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, ওকে? So electrical resistance is something that gives barrier to the charge carriers or the electrons or the anything that flows not to flow, right? So electron কত সহজে একটা অবজেক্ট বা একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে পাস করতে পারে, এটা বলতেছে আমাকে যেটা রেজিস্ট্যান্স তত কম, রাইট? যদি ইলেকট্রনের রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি হয়, which means electron can't flow that easily through the material, right? যেমন যদি আমরা বলি যে আমাদের এখানে যে এক্সাম্পল গুলো দিই, let's say for a plastic bottle, right? Empty plastic bottle is made of an insulator, right? So insulator means it has a higher resistance than a conductor like the plastic bottle with water. Within the water, let's say just the water. Water is a good conductor of electricity, right? And salt water is a better conductor of electricity. Human body, we are good conductor of electricity. But এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব যে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স সামথিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি you can say not just give the barrier to the electron, rather it also does something special. What is it? It transforms electrical energy into other form. যেমন ধরো আমরা একটু খুলে বলি, হ্যাঁ, একটু খুলে বলি। যেমন ধরো আমরা যদি একটা কয়েলকে ওয়াটারের মধ্যে রেখে এর মধ্যে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিই, কি হবে? ওয়াটারটা বয়েল করা শুরু করবে, রাইট? আমরা যদি আমাদের বডির মধ্যে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিই, আমাদের বডিটা গরম হওয়া শুরু করবে। বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাস না হলে কিন্তু বিপদ, হ্যাঁ? বাট ইউ উইল বি সারপ্রাইজ, লাইক ফর ইউ উইল বি সারপ্রাইজ দ্যাট লাইক তাজওয়ারের ক্ষেত্রে ওর বডি যে রেজিস্ট্যান্স, আমাদের ক্ষেত্রে বডির রেজিস্ট্যান্স কিন্তু ডিফারেন্ট। কেমন ডিফারেন্ট? লেটস সে আমাদের এখানে সবচেয়ে স্লিম কে? না, আতিক। সবচেয়ে স্লিম হচ্ছে কি আতিক এবং ইদ্রাক, কাছাকাছি। আচ্ছা, আতিক সবচেয়ে স্লিম বেশি। দ্যাটস সো আতিকের জন্য স্লিমনেসটা মানে তার ক্রস সেকশন এরিয়া, আমরা আতিককে যদি weird example, anyway let's go with the wire. তোমরা বাসায় গিয়ে কমপ্লেইন করবে যে স্যার ক্লাসের মধ্যে কাটাকাটি করে, বায়োলজি তো বাইসেকশন করে ফেলে। Okay, let's not give that such example, but let's imagine ক্রস সেকশন এরিয়া, আমাদের বডির ক্রস সেকশন এরিয়া যার যত বেশি, যে যত বেশি বাল্কি তার ক্রস সেকশন এরিয়া তত বেশি। বাল্কি বলে একটু বেটার ওয়ার্ড ইউজ করি, হেলদি। যে যত বেশি হেলদি তার ক্রস সেকশন এরিয়া তত বেশি। তো তাজওয়ারের ক্ষেত্রে বা সাইমমের ক্ষেত্রে মেবি তাদের ক্রস সেকশন এরিয়াটা বেশি। সো ক্রস সেকশন এরিয়া যদি বেশি হয়, আমরা লাস্ট দিন একটা ইকুয়েশন দেখেছিলাম, R equals to rho L divided by A. A is the cross section area. So cross section area যত বেশি হবে, রেজিস্ট্যান্স তত কম। সো ওটার বডিতে রেজিস্ট্যান্স কম মানে কি? কারেন্ট দিবা আর ওর উপরে চলে যাবে। রেজিস্ট্যান্স কম, ব্যারিয়ার কম, কারেন্ট ক্যান পাস ভেরি ইজিলি। No. For the higher cross section, যার ক্রস সেকশন এরিয়া যত বেশি তার রেজিস্ট্যান্স তত কম। তো তোমাদের রেজিস্ট্যান্স কম, so you get because cross section area is less. Try to understand. It's something. It's something like a road. Let's say আমরা একটা রাস্তায় যাচ্ছি, আমরা রাস্তাটা যদি ওয়াইড হয়, for the same number of cars they will face less barrier if the road is wider, right? If the amount of traffic is constant, let's say তিনটা কার একসাথে যাচ্ছে parallelly, then they will experience less barrier if the road is wider. If the road is narrower, they will experience more barrier. If it is very thin, they will experience the highest barrier, right? তাদের ক্ষেত্রে মেবি তারা parallelly যেতেই পারবে না, একটা একটা করে হয়তো তাদেরকে ক্রস করতে হবে, তাই না? সো তাহলে ক্রস সেকশন এরিয়া অর্থাৎ ওয়াইড অর তার আমরা একটা ওয়্যারকে কেটে ফেললে যে সারফেসটা দেখতে পাই, এটাকে আমরা বলি ক্রস সেকশন এরিয়া। সো এই ক্রস সেকশন এরিয়া যত বেশি হবে, ইলেকট্রন তত ইজিলি এটার মধ্য দিয়ে পাস করতে পারবে। তার মানে কি এই ম্যাটেরিয়ালের রেজিস্ট্যান্স তত কম। এটা যদি চিকন হতে থাকে, ন্যারো হতে থাকে, তার রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যেতে থাকবে। এই জন্য জিজ্ঞেস করতে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে স্লিম কে, যে ওর রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে বেশি। ইলেকট্রিসিটি ওর বডিতে
সহজে পাস করবে না উইথ কম্পেয়ার টু হিম, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন ওকে ফাইন স্যার বলছে যে আমার বডি রেজিস্ট্যান্স বেশি, এখানে লেখা আছে 440 হাই ভোল্টেজ, আই ডোন্ট কেয়ার, আই হ্যাভ টেস্টেড রাকিব স্যার, ওকে কাম অন টেস্ট। দুই ফিঙ্গার নিচে একটা নেগেটিভ টার্মিনাল একটা পজিটিভ টার্মিনাল, এই যে ধরো এরকম হয়ে আছে তা আছে আতিক, ওর কোনো নড়াচড়া না। আমরা কি খোঁজ নিয়ে দেখি যে আতিক এরকম সোজা হয়ে আছে আসে, এবং সে একটা চালাকি কাজ করছে, কি লিখছে, সে একটা নোট লিখছে, এই কাজ করার লিখছে, আই এম ডুইং অ্যান এক্সপেরিমেন্ট, I have full belief on Rakib sir. If something happened to me, the full responsibility belongs to him. If I succeed, the full reward goes to him. But মারা গেছে, এখন তো আমার রেওয়ার্ড আর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, ঝামেলায় ফেলাই দিচ্ছে। আমার কাছে আসবে, আমি বলে দিব যে you go and check my class record. I gave exactly the same example. I think don't try this at home. And he tried. So it's not my fault, right? Anyway, so thing is this: if it is thick, then it has less resistance. If it is thin, it has more resistance. Okay, fine. কতটুকু difference? খুব বেশি difference না, human body তে around 50 ohms as far as I know, around 50 ohms এর মতো resistance থাকে। Anyway, let's forget about the value, and it is also about the length, right? If the length is higher means আমাকে অনেক distance cover করতে হবে, অনেক barrier cover করতে হবে, right? Let's say if I say I will go to sector 7 park right now and I will come back, তোমরা কি ভাববা, স্যার গেছে, যাক 10 মিনিট 15 মিনিট বাইচে গেলাম, 10 মিনিট 15 মিনিট গল্প করে নিই, চা খেয়ে নিই, কফি খেয়ে নিই। If I say I will go to talk to Tasan sir and I'm coming back, he will say ঠিক আছে স্যার মনে গিয়ে আসবে, ফোনটা বের করে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস, ফেসবুক স্ট্যাটাস চেক করে যেই দরজা খোলা শব্দ পকেটের মধ্যে। But if I say I'll go to Badda and come back, you'll understand, okay fine sir, thank you for today, because Badda গিয়ে 20 মিনিট 40 মিনিটে ব্যাক করা সম্ভব না। So you see, for a longer road it takes long time to travel, right? Same thing goes for the electron. If the length of the wire, length of the conductor, better to use, length of the conductor is more, resistance is more. So এটা actually আমরা লাস্ট দিন যে ইকুয়েশনটা দেখেছিলাম আমাদের স্পেসিফিকেশনে, এই ইকুয়েশনটা আমরা ওটা একবার লিখে ইনশাআল্লাহ এটা ক্লারিফাই করছি। First, the equation linking this, what we have to know is R equals to rho L divided by A. এখানে কোনটা কি আমি একটু লেখার চেষ্টা করছি। R, this is actually what? Resistance. Very good. Resistance. What is rho? RHO, rho, right? What is rho? Rho is the resistivity. What is resistivity? We're going to discuss definitely. L is the length of the conductor, and A is the cross section area. Cross section area is the A. আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে পজ দেই, স্টপ দিই যেন তোমরা বেটার দেখতে পারো। সো এখানে আমি লিখেছি যে একটা ইকুয়েশন R equals to rho L by A. It is linking the resistance with the other properties of a conductor or a material, right? কোন কন্ডাক্টর বা কোন ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি বা রেজিস্ট্যান্স কতটুকু, এটা এই ইকুয়েশন দিয়ে ডিফাইন। It may be me, it may be any object, it may be anything, right? If it is a conductor or it's an insulator, তার রেজিস্ট্যান্স কত এক্স্যাক্টলি, এটা আমরা এই কয়েকটা প্রপার্টি জানলে বের করে ফেলতে পারবো, right? So let's say it's a wire, এটাকে যদি আমরা কাট করি, we'll get a cross section area like this. If I can measure the length this, and if I can know anyway what is the resistivity of that particular conductor, then I can calculate the resistance of the object. Now, what does the resistivity mean? এটা আমরা ডিসকাশনের মধ্যে নিয়ে আসবো। আর এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন? এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন? That's a different thing. No. Resistance, potential difference and resistance is different. এটা তো যাচ্ছে, এটা ক্লিয়ার? Yes sir. Clear, right? ঠিক আছে, তোমার potential difference যাচ্ছে। Potential difference, let's say if I take a class test today regarding the equation of resistance equals to rho L by A, R is resistance rho A L A. এটা লিখতে হবে, ইকুয়েশনটা লিখতে হবে। আমি এখন সাথে সাথে বোর্ডটাকে ইরেজ করে দিব। Who has the highest potential to write? I think. And who has the least to write?
It's you. Okay, fine. So that is a potential difference between you, that you can write the answer or you can't, right? So it is potential difference in terms of our capability. But when we say potential difference in terms of charge, it is means that at a particular pole বা একটা particular টার্মিনালে কতগুলো ইলেকট্রন রয়েছে, অন্য একটা টার্মিনালে কোশ্চেন করে হারাই গেছে, অন্য একটা টার্মিনালে কতটুকু ইলেকট্রন রয়েছে, এই টার্মিনালের নাম্বার অফ ইলেকট্রনের ডিফারেন্সের জন্য এখানে কি হবে, একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হবে। মানে কি, one has more, one has less, unless the electron goes from the negative terminal to the positive and it's become balanced completely, and thus you will say there is no potential difference anymore. Why? Because it is balanced. So if it is not balanced, there will be some difference, right? Same like our, let's say আমাদের age, we are not in the same age, right? So we have an age difference. এটাকে আমরা বলি age difference. The potential এর জন্য যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে, this is the potential difference. So if it is not balanced, there will be a potential difference in terms of charge. Negative terminal number of electrons, or you can say the difference in number of electrons with compared photon on the positive charge, and on the other hand positive terminal difference between the positive charge and the negative charge. If it is not balanced, we say there is a potential difference, right? যেমন আমি last দিন example দিয়েছিলাম, when we charge something, what we do, if it is a positive terminal and if it is the negative terminal, আমরা positive terminal electron গুলোকে এই দিকে মুভ করি, পুশ করি। So electron pushed from the positive terminal to the negative terminal. So এখানে কি হয়, ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন জেনারেট হয়। এখানে কয়েকটা ইলেকট্রন আছে still, but here is the max. There is no more way you apply the charger and your charge will be able to flow from the positive terminal to the negative. That's why your charger will tell you, please unplug your device. Your device will tell you, please unplug the charge, right? Because it is already full. It will show 100% charge. Like it is storing capacity যতটুকু আছে electron, it is already booked, covered. You can't push a single electron anymore. Do you understand? তার মানে কি, দেখো এই চার্জিং প্লাগটাকে এবার আমি খুলে ফেলি। Now it has only 2 electrons and it has, let's say, 10 billion electrons. So that is a difference here. এই ইলেকট্রন গুলো পরস্পরকে কি করতেছে, রিপেল করতেছে। Why? Because the light charge repels, right? And এখানে there is lack of electrons. They are asking for electrons. So that is a potential difference between them. One has money, one doesn't have. One have electron, one doesn't have. One has demand to give, right? And one has demand to receive. এই যে ডিফারেন্সটা এখানে জেনারেট হয়েছে, এটাকে আমরা বলতেছি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জেনারেট হয়েছে, এটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন ওয়্যার দিয়ে এখানে একটা অ্যামিটার দিয়ে কানেক্ট করে দাও। If you connect ammeter and you see some readings, what does that mean? Electron is transferred. Electron transfer না করলে তো এখানে ammeter reading দেখাতো না। Since there is a reading in the ammeter, it shows that the electron is flowing from one end to the other, right? So if electron flows, there will be electricity, right? So electron এখান থেকে flow করবে, so electricity will be in that direction, in opposite direction, right? So কতক্ষণ পর্যন্ত ammeter reading দেখা, যতক্ষণ এই দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স থাকে। সো ব্যালেন্স হয়ে গেল, লেটস সে এখানে 5 বিলিয়ন ইলেকট্রন আছে, এখানে 5 বিলিয়ন ইলেকট্রন আছে, সো দে আর ব্যালেন্স। নাও ইউ connect an ammeter to show no reading at all, no reading, zero reading. Why? Because there is no potential. There is no potential to any of the terminal to give a single electron, to give a 1 coulomb of charge to the other terminal. Is that clear? নোটস দিব আমরা বাসায় গিয়ে এখন। সো ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, এই ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স প্রাইমারি আলোচনা থেকে যে ইকুয়েশনটা আমরা লিখলাম, এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন, কারো কোনো কনফিউশন? বাবা আচ্ছা, কারো কোনো কনফিউশন? না, ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে আমরা আবার স্ক্রিন শেয়ারটাতে চলে যাই। ওকে স্যার, আমার potential difference দিয়ে confusion আছে। ইয়েস বাবা বলো। Sir, I didn't really understand potential difference. Potential difference? Yes, sir. আচ্ছা, তুমি এই যে লেকচারটা এখন হলো, এটা বাসায় আরেকবার গিয়ে দেখো, এরপরে যদি Okay, sir. আমি ক্লিয়ার করব। আর সামনে তো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আসতেছে, ইনফ্যাক্ট এটা আমরা ডিসকাস করব। সো নো ওয়ারি, 18.2 পড়বা সবাই, পড়ে ফেল। সেকশন 18.2 ইলেকট্রিক্যালরেজিস্ট্যান্স। এটার গল্প করতেছো কেন?
তুমি রাখছো কেন ওকে? তাহলে তুমি পড়ো। তুমি জিজ্ঞেস করছো কি শরীর খারাপ, আমি পড়ি। আচ্ছা ঠিক আছে, পড়ো। আতিক পড়ো লাউডলি। Electrical resistance. It is used a short set of wires to connect the positive and negative terminal of the cell to the resistor going out of it. The wire and the cell may both get as a large current will flow through. There is very little electrical resistance. Usually, it's equal to the circuit so that the current is done. Power supplies are protected by shield which cause them to cut out to large current. ইয়েস, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম, টু চেক whether there is a potential difference or not. If it is a battery fully charged, there is a danger, then এটা খুব দ্রুত গরম হয়ে গিয়ে এটা মেল্ট হয়ে যেতে পারে। সো এটার জন্য আমরা যেটা করতে পারি, হায়ার রেজিস্ট্যান্স ইউজ করতে পারি। স্টিল উই ক্যান বি এবল টু সি দ্যাট whether there is a deflection in the ammeter or not, whether there is a reading on the ammeter or not. But still, if you got a reading, that will tell you there is a potential difference. But potential difference is not my purpose here to study. Rather, it is the resistance, right? So resistance আমাকে বলবে যে শর্ট ওয়্যার দিলে it will be easily discharged, অর্থাৎ একটা সেলকে আমরা যদি কানেক্ট করি এরকম একটা ওয়্যার দিয়ে, এটা সেল মানে কি, আমরা লেটস সে ফোনের ব্যাটারি খুলে ফেললাম, খুলে ফেলে পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করে খুব দ্রুত এটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে। বাট আমরা যদি এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স ইউজ করি, একটা রেজিস্টর কানেক্ট করি, এবার আমরা এটাকে এইভাবে নেগেটিভ টার্মিনাল পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করে রাখি, it will take longer time. Why? Because there is a barrier here for the electricity to pass through the conductor. I have connected the positive terminal and the negative terminal, right? And that's what called the property of the object, resistance. Clear? So more the resistance, more the barrier to flow the charge. So you can resistance in a way of giving barrier to the flow of charge, right? Clear? Take it. The current flowing in a circuit can be controlled by adding components with electrical resistance to the circuit. Current কতটুকু flow হবে এটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি কি দিয়ে? রেজিস্ট্যান্স দিয়ে। ব্যারিয়ার বাড়াই দিব, কারেন্ট কমে যাবে। ব্যারিয়ার কমাই দিব, কারেন্ট বেড়ে যাবে। এইজন্য আমরা একটা রেজিস্টর রাখি, স্পেশাল নাম দিয়েছি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর। কি নাম? ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর। Can you give one example of variable resistor you use in your practical life? Very good. Regulator. Regulator আমরা কি করি? ঘোরাই। অ্যাকচুয়ালি কি ঘোরায়? নবটা ঘোরায়। ভিতরে কি হয়? ভিতরে যদি আমরা দেখি যে এটাকে আমরা লেটস সে ক্লকওয়াইজ ঘোরানোর জন্য স্পিড বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে ক্লকওয়াইজ ঘোরানোর জন্য কি বেড়ে যাচ্ছে? স্পিড বাড়ছে। স্পিড বাড়তেছে কেন? কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে, রাইট? কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে কেন? ড্যাশ কমে যাচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে। ভেরি গুড। সো আমরা যখন এটাকে ক্লকওয়াইজ ঘোরাচ্ছি, এটার মধ্যে থেকে কারেন্ট পাস, amount of current passes through it is increasing, that's why it is moving faster, right? So কেন কারেন্ট পাসটা বেড়ে যাচ্ছে? Because resistance is decreasing. আমরা যখন এটাকে আবার স্লো ডাউন করতে চাই কি করি? উল্টা দিকে ঘোরাই, রাইট? উল্টা দিকে ঘোরাচ্ছি মানে কি? রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে দিচ্ছি। রেজিস্ট্যান্স বাড়াচ্ছি মানে কি? Current reaching to the fan is decreasing, so it's slowing down, right? Okay, fine. ঠিক আছে, এবার আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। Greater the resistance, smaller the current that will flow. Figure 18.8 shows a circuit in which a cell pushes a current through a resistor. আমরা এটা একটু দেখে নেই। 18.8, এই যেখানে সেলটা রেগুলার সেল দেখানো হচ্ছে, দিস একটা সেল, একটা রেজিস্টার, একটা অ্যামিটার দেওয়া হয়েছে, একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করা হয়েছে। নেক্সট পেজে পাইছো? 18.8 পাও নাই? Yes. Fine. 18.0 হোক, 18.8 হোক, যেটাই হোক, ডায়াগ্রামটা ভেরি সিম্পল। This diagram I made. Look at that. This diagram. Very simple diagram, right? One resistor, one cell, one ammeter, one voltmeter. That's it. So এখানে রেজিস্টর যদি আমরা না দিয়ে সরাসরি ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করতাম, then the flow of current would be much higher, right? And it will be easily discharged. Why is that? Because resistance is less for a single conducting wire than a resistor, right? Okay, fine. তারপর বলতেছে তারা, let's continue. Figure 18.8 shows a circuit in which a cell pushes a current through a resistor. The cell provides the voltage. তোমরা তোমাদের গ্রুপ ডেসক্রিপশন, গ্রুপের যে ইমেজটা আছে একটু বের করো সবাই। সবার কাছে ফোন আছে না? আমি তোমাদেরকে প্রোফাইল পিকচারটা পাঠাই থাকি, এটা অন্য গ্রুপের ইয়েতে আছে।
হোয়াটসঅ্যাপ আমি তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করছি দাঁড়া হোয়াটসঅ্যাপ সিআই দেখো আমি তোমাদেরকে একটা ইমেজ শেয়ার করছি এই ইমেজটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পাইছো দেখো ইয়েস এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ না যে এখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা ভোল্টেজ সে কি করতেছে কারেন্টকে কি করতেছে অ্যাম্পিয়ারকে পুশ করতেছে যা সামথিং টু পুশ রাইট পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দ্যাট পুশেস এন্ড এই যে উপরে এক ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে লাল রঙের ওর কাজ কি ওর কাজ হলো কাজে বাধা দেওয়া এরকম কিছু লোক থাকে না যে ভালো কাজ করতে যেতেছে উল্টা পাল্টা কাজ করে ওর কাজ হলো পাগড়া দেওয়া ও বলবে আরে কই যাস খারাপ চা খাওয়া যা এই চা খাওয়ার মধ্যে ঢুকে পুরো ওরা ডাইভার্ট করে ফেলে তুই এই কাজ করবি তোর সাথে এটা যায় তুই স্যামসাং কিনবি দূর বাসায় গিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে আইফোন ছাড়া নিবো না পরে দেখা গেল যে স্যামসাং ও পাইলো না আইফোনও পাইলো না পরে একটা বাটন ফোন কিনেছে anyway so this is what the resistance is right so resistance is something that gives barrier to amps to flow even if voltage is still pushing so the task for the voltage is to push তোমরা কি ক্যামেরাটা দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কার রেসপন্স আদিন রাবেয়া ইয়েস স্যার দেখা যায় তোমাদের ক্যামেরা অফ আমি তোমাদের নামে রিপোর্ট করব তোমাদের চাকরি থাকবে না। তোমাদের তোমাদের ক্যামেরা অফ দাঁড়াও so did you get that so this is the whole scenario of the potential difference resistance and the current tries to pass through the material right and resistance tries to give the barrier to the electrons not to flow not to allow them to flow and voltage এর কাজ হচ্ছে to push potential difference কাজ হচ্ছে to push the electron to charge to flow তাহলে এই পার্টটা মাথায় রেখে আমরা সামনের দিকে আগাই the cell provides the voltage needed to push the current through the resistor clear diagram এ মাত্র দেখালাম cell provides push it is pushing the electron to move forward next here voltage is rather a loose term and we should say that is a potential difference across the resistor কেন ভোল্টেজ এবং পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কে আমরা আলাদা করে দেখতেছি বিকজ আমরা শুধু ভোল্টেজ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কে আলাদা করে দেখবো না আমরা নতুন আরেকটা টার্ম শিখবো ইএমএফ ওটাকেও আমরা আলাদা করে দেখবো right what is potential difference potential difference is something that transfers one energy to the other form of energy অর্থাৎ আমরা যখন রেজিস্টার এক পাশে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করি এটা আমাদেরকে বলবে যে এটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে কোন এনার্জিতে কনভার্ট করতেছে let's say LDR সে কি করবে তার রেজিস্ট্যান্সটা লাইটের উপর ডিপেন্ড করে ভ্যারি করবে সো তার পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা হিট এনার্জি জেনারেট করতে হেল্প করবে let's say it is a diode সে কি করবে লাইট এমিট করবে তাহলে তার রেজিস্ট্যান্সটা কিসে ইউজ হচ্ছে তার পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা তার এনার্জিটা লাইট এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে সো that is the potential difference is it will tell us that this resistor will transform energy from electrical energy into dash যেমন আমরা ফ্যান ইউজ করি ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান সে কি করে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে রাইট সো দিস ইজ আ টাইপ অফ এনার্জি তাহলে যে কোনো রেজিস্টরের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা ইনডিউসড হয় এটাকে আমরা বলি বা অ্যাপ্লাইড হয় এটাকে আমরা কি বলি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্লিয়ার ওকে সামনে আগে আমরা potential difference is another term of voltage and is measured in volts it indicates that there is a difference in electrical potential across the resistor this is rather like the difference in height that makes a ball roll downhill স্যার রেজিস্টার আর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের লাইক কানেকশনটা আরেকবার বলবেন রেজিস্টর ঠিক আছে রেজিস্টার মাস পড়ে রেজিস্টরের কাজটা হচ্ছে I know it's hard to breathe but you know তোমাকে আমি জাস্ট 10-15 মিনিট পর ছুটি দিয়ে দিচ্ছি ওকে ওকে আমাদের আর 8 মিনিট সময় আছে আমরা 8 মিনিট পরে সলো ব্রেক নিব যদি সুযোগ হয় আমরা আরেকবার কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ ওকে সো again let's come back তো যেটা বলছিলাম হাদিন asked the question what is the difference between a potential difference and a resistance
রেজিস্ট্যান্সের কাজ হচ্ছে ইলেকট্রন গুলোকে ব্যারিয়ার দেওয়া, so that it doesn't allow the electron to pass through a conductor. হাতিন ক্লিয়ার? জি স্যার, এটুকু বুঝছি আমি। and ভোল্টেজ বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এদের কাজ হলো উল্টা, এরা ব্যারিয়ার দেয় আর সে কি করে পুশ করে। No, potential, that is the difference again. So voltage or potential difference, they push to whom? To electrons to move, and electrical resistance, they give barrier to electron not to move, not to allow electron to move freely, right? So this is it. Let's go forward. There is Sir. yes Baba. Sir, there is a potential difference across the resistor, এটার মানে কি? এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা যখন একটা রেজিস্টরের কে ভোল্টেজ দিয়ে অ্যাপ্লাই করি বা একটা সার্কিটের মধ্যে, লেটস সে যে আমরা এখানে সেল রাখছি, মানে কি এখানে আমরা একটা কথা না বলি বাবা, কেউ এক্সপ্লেইন করবা? আর I shall explain. The question is voltage across the resistor, what does that mean? তাহলে একটু চুপ করে শোনো, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনি, হ্যাঁ? এরকম হতে পারে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে একটা গ্যাপ আছে। So voltage across the resistor, it means the EMF I have applied through the cell, অর্থাৎ the voltage I applied through the cell, এটার কতটুকু রেজিস্টার অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাইড হয়েছে। Resistor has two terminal, one let's say left and another let's say right. So যখন আমি potential difference applied হবে এটার অ্যাক্রসে, it means রেজিস্টরের একটা এন্ডে নাম্বার অফ ইলেকট্রনের সংখ্যা অন্য এন্ডে নাম্বার অফ ইলেকট্রনের সংখ্যা, অথবা একটা এন্ডে সে যতটুকু পুশ ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, আদার এন্ডে যতটুকু সে পুশ ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, এই দুটোর মাঝখানে একটা ডিফারেন্স থাকে, যেটাকে আমরা বলতেছি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। So due to that potential difference, the electron through within the resistor will experience a force. That's why electron will be passing through the resistor. So potential difference is something that pushes electron from one end of the resistor towards the other end of the resistor. Hadin clear baba? Yes sir. Record dekho na. Okay, fine. Next, there is a special term, special name for the PD across the cell. It is called EMF. তার মানে আমরা দেখলাম রেজিস্টরের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাইড হয় এটাকে আমরা বলতেছি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, এবং সেলের যে ভোল্টেজ সেটাকে আমরা বলতেছি EMF. What is EMF? ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সকে একটা ফোর্স বলে চালাই দিতে চাই, যারাই চালাই দিতে চাই এক্সামে মনে করি যে আমার অ্যান্সারটা আমি ঠিক লিখে আসছি, এক্সামে আসে যে what is EMF, লিখছি it's a force called electromotive force, it do this, it do does, অনেক কিছু লিখছি, at the end we get 0, right? কেন? Because electromotive force is not a force. Yes, এটাই আসতেছে। Let's go forward. This letter EMF stands for electromotive force, but this can be misleading since EMF is a voltage, not a force. It's just the name, the electromotive force. And ধরো কেউ কনফিউজ করার জন্য ইচ্ছা করে ভুল বলে না, এরকম কোন টিচার আছে না পরিচিত তোমাদের? এরকম হতে পারে যে কনফিউজ করার জন্য একটা টার্ম দিছে EMF। আমার মতো কোন এক ভদ্রলোক এই কাজ, মানে ওই টিচারের মতো একজন টিচার এই কাজটা মেবি করছে just to confuse the students, but remember it's just the name. যেই দেখ না কেন এই নামটা যেহেতু ইউজ করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে unless it is corrected by let's say one of you, তোমরা সায়েন্স ইয়াদের কাছে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করলো যে the name has to be changed EMF, এটা আমাদের অনেক প্রবলেম তৈরি করছিল, এটা ভবিষ্যতে অনেক প্রবলেম তৈরি করবে। আমি চাই না এটা করুক, এটার অন্য একটা নাম দিয়েছি আমরা, এটার নামটা এই, and if it is changed তোমরা যে নামটা দিবা আমার পরবর্তী ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে আমি ওটাই দিব। Anyway, any component that pushes a current around the circuit is said to have an EMF. অর্থাৎ একটা কম্পোনেন্ট যেটা কারেন্ট গুলোকে কি করে, পুশ করে, এটাকে আমরা বলতেছি এটার একটা কি আছে, EMF আছে। সো কম্পোনেন্ট গুলো কি কি হতে পারে? সেল, ব্যাটারি, পাওয়ার সাপ্লাই, এরাই কি করে ইলেকট্রন গুলোকে পুশ করে। তো যারা ইলেকট্রন গুলোকে পুশ করে এই সোর্স গুলোকে আমরা বলতেছি they have what? EMF. ডাইনামো তো তোমার স্টোর করে, ডাইনামো স্টোর করে, ইয়েস বলতে পারো in a way dynamo is actually generating current, যে কারেন্টটা সে থ্রু rotation through generator সে কি করে
মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনভার্ট করে, এটা আবার ব্যাটারিতে স্টোরড হয়, রাইট? সো বলতে পারো না ওয়ে এটাও কি করে ইলেকট্রনকে মুভ করছে, বাট ডাইনামোকে আমরা এই অ্যাসপেক্টের মধ্যে ফেলি না। ডাইনামো আমরা সিরিজের মধ্যে, আমরা সার্কিটের মধ্যে ইউজ করতে পারি না টু অ্যাপ্লাই। আমরা ডাইনামো যে এনার্জিকে স্টোর করছি, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে, আমরা ওই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে স্টোর করতে পারি, তাই না? এনিওয়ে, সো দিস ইজ হোয়াট দ্য ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। তাহলে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এন্ড ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের মধ্যে পার্থক্যটা আমি একবার একটু শর্টলি বলে দিই, জাস্ট টু রিক্যাপ। Potential difference is something that is applied across a source, across a resistor to be specific, যেটা দুটো টার্মিনাল অফ দ্য রেজিস্টরের মধ্যে একটা ডিফারেন্স তৈরি করে to move the electron from one end to the other. What is EMF? EMF is regarding the source that generates the electricity, that cause the electricity to pass through the circuit. যেমন cell, battery, power supply, they have what? EMF. To be specific, cell and battery, they have EMF. ঠিক আছে, আমরা এই পার্টটুকু ডিসকাস করে ফেললাম। নাম্বার 10 and 11 একটু আমরা সলভ করে ফেলি। নাম্বার 10, কোশ্চেন নাম্বার 10 কি বলতেছে? 18.10. What do the letters PD stands for? Potential difference. What meter is used to measure the PD? Ohm meter, ammeter, multimeter, voltmeter, right? Draw the symbol for this meter. একটা চারকোনা বক্স ড্র করব, মাঝখানে ভি লিখবো, তাই না? একটা সার্কেল ড্র করব, দুই দিকে দুটো হাত ড্র করব, দুটো ওয়্যারের মতো, আর মাঝখানে ভি লিখবো, ক্যাপিটাল লেটার, রাইট? নাম্বার 11. What name is given to PD across a cell or a battery? No. EMF. Across EMF. cell, because cell এবং ব্যাটারির across যে পিডিটা, যে ভোল্টেজটা, এটা কি করে? কারেন্টকে পুশ করে। এজন্য এটাকে আমরা কি বলতেছি? EMF. আর এটা যদি একটা রেজিস্টরের across হয়, এটাকে আমরা বলি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। বলেন। দেখাবো কিনা? এই যেখানে সেলের ক্ষেত্রে যেটা দেখাইছি, এটার ক্ষেত্রে সেম হবে। তুমি যখন খেয়াল করো, তুমি যখন ইএমএফ অ্যাপ্লাই করতেছো, মানে একটা ব্যাটারি যখন তুমি একটা সার্কিটে ইউজ করতেছো, এই ব্যাটারির একটা এন্ডের ইলেকট্রন গুলো কি করবে? রেজিস্টার একটা এন্ডে গিয়ে